Bon, moi, ça va, avant de continuer, moi, ça va juste reconnaître Miss Malika Juvan qui join nous as a member of CIFSA. Nous allons continuer notre travail et nous pouvons prendre part 5 dans Bill, Functions of FIU. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, dans sa part, pareil, vous faites dire, nous pouvons regarder une fonction FIU, qui m'a FIU pendant accès avec l'information, coopération avec les autres licences. Il y a un petit part, il y a maintenant jusqu'à 18, 27, 28, 29, trois clauses. Maintenant, il y en a 27, mais en bas 28, CIFSA fait une proposition qui, en bas 28N, qui est une période de temps raisonnable quand il donne pour FIU répondre à un request. FIU pour provide l'information. Si nous regardons 28, in relation to any information it has received in accordance with its functions, FIU is authorized to obtain from any reporting entity any additional information that it deems necessary to properly carry out its analysis, and the information requested shall be provided within the time limits and in the form specified by the FIU. Ce qui ça peut dire, c'est FIU devrait fixer sa time limit et il devrait être un time limit qui est raisonnable. Et nous highlight ça 28 ND à cause est important, à cause ça donne FIU l'autorité pour accéder à l'information avec aucun reporting entity. Mon imagine pour lui faire ici, qui sa reporting entity, pas casse la loi et peut donne bonne l'information nécessaire. Et FIU, il y a un mandat en 28D, ou plutôt un pouvoir pour lui, during working hours, entrer dans l'endroit, quand ça l'information y était, et on a accès avec ça l'information. Question is, within the time limits, il devrait être on a un élément reasonableness. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Panel. Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Nous n'avons pas préférence le time limit or reasonable time frame because in any way, the time limit, nous pouvons exercise reasonability pour faire ce qui a time limit qui nous peut donner, est raisonnable pour sa partie qui peut demander à l'information. So, peut-être pour clarité, nous confortable pour nous écrit pour retirer peut-être a time limit within a reasonable time frame. Par il est proposé. Merci. Merci, M. Rambal. Honorable Badoy. Mr. Chair, mon position, une clarification là. Je connais toute la loi. L'État vient la loi qui commence à marcher. Par exemple, nous, bon notaire et bon avocat, nous déjà pas considéré comme un reporting entity as is now, unless qui se demande nous c'est une information que nous mettons donner. Mon demande avec FIU là, for the purpose of sa secteur, nous reporting duties pour commencer l'état à la loi et vient en force onwards. So nous ne pas pouvoir demander quelque chose qui n'arrivait 2 ans, 3 ans passés quand nous participons garde sa record possiblement on peut dire sa base. Correct? Merci, honorable. M. Rampal. Merci, Mr. Chair. En bas la loi existing,
lawyers, they are reporting entity. Existing law, pas qui nous peut proposer dans la bill là, so l'obligation, pareil, any other reporting entity, il déjà fini qu'on impose, il déjà existé, le ban lawyers as well. So, moi, je peux confuser in terms of like, peut-être qu'il y a une obligation qui, ou senti comment un lawyer, il pas applicable pour, ou qui, ou pas capture by the existing law. Merci, M. Rambal. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, we go back to the comments of SIFSA. Moi, quoi, SIFSA, il raise un point vraiment important à cause nous besoin de qui il pas juste SIFSA. I mean, man SIFSA qui pour reporting entities going forward. Et pour tout saban DNFBPs aussi qui pourraient considérer. So, SIFSA, son point relevant par le fait qu'il y en a un administrative sanction sérieux qui gagne imposé en bas section 60 en bas de la loi. Je comprends ça qui M. Rampal peut dire nous vis-à-vis reasonableness. Mais c'est mal le fait qu'il y a une sanction considérable qui a gagné pour compte saban reporting entities là nous peut inclure un avocat les autres. Moi pas connais dans in practice peut-être l'effet qu'ils ont établi en an ça exchange of information ou bien moi imagine pour l'information pour autres rapports avec une autre entité qui ban norme peut-être qui gagne établi à cause moi quoi on peut demander moins d'informations ou capable de moins deadline qui pas réalistique aussi. So moi comprends the need for us to be compliant mais quoi qui peut-être d'autres senti pour dire would be a reasonable time frame pour autres qui pour faire qu'il y ait une entité on nous met ça à côté on arrête Mazin offshore on nous Mazin tous les autres entités qui peuvent reporting entities avocats notaires tous les autres qui avaient estate agent tout ça là comme si quoi qu'ils peuvent considérer qui capable un time frame correct comme si. Merci Mr. Merci, honorable. M. Rambal. Merci, Mr. Chair. L'autre aspect, nous au courant qu'il y en a un nouveau requirement aussitôt qui est un reporting entity pour besoin comply with. Et as such, c'est pour sa raison, nous voyons qu'il fait provision. Peut-être si nous sommes capables de prendre l'exemple, qui part en bas en ML là. The bio law. Là, pour regarder la compagnie locale, je prends l'obligation pour maintenir l'information, le beneficial owners. Et pour l'instance comme ça, pour la période de l'État, pour gagner, pour emmèner ça l'information. Premièrement, il y a un matin, c'est assez compliqué aussi, pour comprendre, qui nous peut essayer de capture, qui est en chaud pour nous, on a l'information beneficial owner, hearing sessions. Sur présent, nous avons besoin dans nos hôtels l'État pour être capable de collecter cette information. So, dans l'instance qui prend un request for information, nous avons besoin capable clairement capable administrer sa relation avec un counterpart qui peut demander l'information pour nous dire qui despite la loi, il y a en force là, mais seulement nous pouvons donner période de l'État, nous de secteur pour être capable de comply avec la loi. Mais peut-être l'autre aspect il y en a certaines choses qui donnent plus bonne clarification à la loi. Par exemple, pour les reporting entity, nous ne sommes pas capables d'expecter qui given un nouveau la loi venir en bas des existing law ou des ans même l'obligation pour conduct tout CDD avec au client présent ou pour dire que la loi fait commencer il peut introduire pour faire aussi CDD measures and so forth qui présent for that purpose ou besoin une période de l'État pour comply avec ça. So it tout dépend les non-requests again qui nous peut faire from to secteur il peut besoin d'attirer sa request aussi tout. Et tout dépend, il y a peut-être quelque chose qui nous pas au courant, qui under the previous law, the existing law, ils déjà ont l'obligation et ils ont besoin de comply avec la loi. Et il y en a les autres listes aussi tout qui pas nécessairement l'information, qui ont tiennent pour quitter des autres offices par rapport à nouveau la loi. So nous avons besoin d'accès ça pour nous exercer certaines flexibilité, si mon cas service à moi. Côté il y a ventré ça bout reasonability
pour nous capables de demander l'information. Et juste pour ajouter, une raison qui nous pas envie pour prescrire un time frame spécifique, again, ça est plus dans l'avantage sa reporting entity. Nous pas envie de dire comment l'exemple nous mettre 7 jours. 7 jours, nous pouvons demander l'information complète, le whole portfolio. It's unreasonable. As opposed to now visit a register of directors qui nous pensent, it can be provided within 48 hours from our request. This pour nous exercise sa flexibility depending on the nature of one request. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, on fait des 3 modifications pour prendre on board ce qui fait gagner. Et le screen, tout va voir, qui nous mettait shall be provided within such reasonable period and in such form as shall be specified by the FIU. Okay? Donc, c'est FIU qui peut besoin spécifier les temps, mais nous mettons ça aspect reasonable. Alors, si nous utilisons mettre within a reasonable time frame, nous ne pouvons pas dire que tu peux spécifier ça reasonable time frame, et tu prends un problème, là, definition of reasonableness. Et après, mon sens is authorized to, et mon fait live in May, which is a better drafting phrase dans 28.2. S'il n'y a pas aucun problème et si le panel a accepté sa bonne modification, the next one is 29.2 dans sa section. Et là, question c'est les FIU. FIU qui donne l'information avec un foreign counterpart agency, avec un FIU dehors d'un autre pays, mais seulement il peut besoin d'obtenir une déclaration et un undertaking qui ça l'information pour gagner servi seulement pour raison pour lesquelles ça foreign FIU peut rendre ça l'information. Mais il y en a sa dernière phrase qui, si ça est trouvé, il y a trop loin. Unless the foreign counterpart agency seeks and obtains the agreement of the FIU for the information to be used for any other purpose. Si ça est trouvé que ce n'est pas FIU qui devrait être dans sa obligation, mais sa CSP, il a besoin qu'on ait à cause de l'information pour gagner servi ou bien à cause de FIU pour donner l'autorisation servir l'information pour une raison other than ça qui peut gagner request. Et ça donne des propositions. Premièrement, l'Australie et deuxièmement, Malta. Quand il existe sa premier bout, en effet, qui existait, non pas sa deuxième morceau qui highlight le screen, qui donne FIU l'autorité pour permettre l'utilisation de l'information other than for the purpose for which it is sought. Et moi, si ça va souhaiter qu'il y en a une restriction, que l'information va gagner service pour one purposes indicated et non pas pour aucun les autres purposes. Merci, Mr. Chair. Merci, Honorable George. Panel? Yes, Mr. Stevenson. Thank you, Mr. Speaker. I think in the context of the comments that came in from CIFSA, this is not related to a fishing expedition in any sense. This is related to basically what we call third-party sharing of the information. And usually the typical practice is that, say, for example, you have FIU to FIU through the Egmont group requesting information, and then the FIU receives that information, and say a supervisor or law enforcement wants to have access to that information. The FIU can come back to the Seychelles FIU and say, look, we would like to share this with our regulator because it's linked to a financial institution that we have concerns about. And the FIU director can make a determination. It's okay with the caveat that it's for intelligence purposes only. I think we need to take a step back that the style of the FIU is now an administrative style FIU, and these disseminations are for intelligence purposes only, meaning they cannot be used or shall not be introduced in a court of law as in terms of evidence. That would have to be conveyed and come back through a mutual legal assistance request in that regard. So I think it's kind of like we're talking about the third party.
and it's actually talking about they're coming back to the FIU saying, we want to share it with our anti-corruption body as intelligence purposes only. Is that okay with you? Which might be a little bit different than the initial request because they were doing their own analysis and said, look, we've done our own analysis. This information contributes to what the ACCS or whatever their counterpart could be. This is also consistent with the FATF recommendations when it talks about recommendation 40 about counterparts being able to share directly or indirectly with non-counterparts. So in essence, this is consistent with the FATF recommendations in that the FIU may indirectly share information with a regulatory body in another jurisdiction through this mechanism. Thank you, Mr. Stevenson. Honorable George. Mr. Chair, on n'a pas l'expertise là-dedans. The clause says what it says. It says that the FIU can allow information to be used for any other purpose, which is, I think, the important words. And the CSPs are concerned that information which they hold and which they have supplied to the FIU can, without their being involved in the decision, be simply used for other purposes upon the acceptance of the FIU only, and not them. I think this is the issue. Mon pas expert, Mr. Jed. Dans mon problème balisage, moi dis avec, mais ça il y a mon compétence. Honorable Banderi. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, on comprend que l'industrie peut demander, et moi, comme un monde qui content qu'on est, qui m'ont peut dire avec, je crois bien que si par exemple FIU, I'll say this for the purpose of understanding of the advisor, if the FIU gets a request from another FIU, overseas FIU, or for that purpose locally, it gives the entity the information requested, but it is used or it is going to be transmitted to another entity. I believe the CSP should know, because if you request information from me for the purpose of investigation, then that's fine. You're requesting this for the purpose of investigation, you're doing your investigation. But if you're going to transmit it to another entity, it is proper for you to let me know. It is a duty that needs to be done because it is beyond what you requested it for. Saying that a body may come back to the FIU to say that we're going to transmit it, and if they don't, and if the law doesn't compel them to come back to you, they may not come back to you. So this is something you're saying that they will come back, but if they are not compelled, they will not come back. They may come back. This is what I'm trying to say. So it's better it's spelled out in the law, and everybody is sure about what we have to do, how we're going to do it. Thank you. Merci, Honorable. Honorable Pilet. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman, one of the things we have to understand is that this does not only relate to CSPs providing information, it relates to all reporting entities now that are covered under this law. So, in a sense, for us to introduce a caveat in the law that there should be some form of threshold in terms of what information is going to be used going forward, will we be sending the right message to the people asking us the information in the first place? Because the whole point of this, the whole point which this industry, not just this industry, but the whole point of this whole AML-CFT is that there should be a sort of a free and uninterrupted exchange of information across different agencies to allow for agencies to have that information for them to either do their due diligence in relation to entities that they are dealing with, and also for them to be able to perhaps take cause of action. But if they have to take cause of action,
shouldn't that come under mutual legal assistance? They would specifically ask that information as a means to look at it from a legal perspective. And that's when the Attorney General's office comes in. But in the case of the FIU, since it is only administrative and only a custodian of the information, I don't think we should be limiting that in any sense. And then the thing about when you look at the other jurisdictions which we have used, I suppose these laws in these jurisdictions, they don't exist on their own. They exist within a legal construct whereby there are other elements in that legal construct that protects that jurisdiction as well. So they have created that reputation based on other enactments that they would have made. So for us to zero in only on what those examples say might be causing a disservice to what we really want to achieve. That is, have an administrative FIU that can share this information, but the safeguard is if it's information relating to a legal matter, then it goes through mutual legal assistance as it should be. There should be a formal request for mutual legal assistance. I don't think it's going to be that much of an impact because that information should be there as well. And I would end with this, Mr. Chairman. I'm not an expert in this area, but I've tried to read as much as I can about the sanctions imposed on entities that deal with other entities and third parties. These sanctions are becoming more and more restrictive. Banks are being fined a lot of money. Other entities are being fined a lot of money. The BVI has a schedule of where you have fines up to $75,000 US. So these are serious fines for those third parties dealing with you. So in a sense, you have to ensure that you have protecting your system. You show that you are able to share this information. I can give you that information, but I would assume that if that entity uses that information, then that entity would have to meet the threshold and the legal requirements of using that information in a legal case. And if they haven't met that legal requirement, that court in that country will probably find that to be inadmissible. So I would be remiss to change anything here unless the FIU agrees that there should be changes, which I don't think they are. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Pillay. Honorable Lose. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, not to add to the burden of the current debate, but 63.1, in relation to what nous avons discuté en ce moment, a law enforcement agency to which a report is disseminated by the FIU in terms of this act shall determine whether further investigation is required in the matter as soon as possible and not later than 60 days from the date of receipt of the communication from the FIU, and provide such determination to the FIU in the manner as may be specified by the FIU. À cause as affairs may be specified by the FIU là. Si mon existe l'éclaircissement from FIU zone même, vu qui ça, il peut ça débat qui nous peut go through à ce moment. Merci. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Juste pour tous le haki honorable Lose peut dire, de ça qui là, il est un peu différent à cause devant nous because in terms of cooperation with foreign counterparts, foreign FIUs and dissemination in this regards, right? The higher aspect là, il please au moins l'arrangement qui nous prend avec law enforcement agency locally. Part of requirements by standard as well is que ou recevoir feedback from law enforcement agency. This aid in terms of like open further dissemination qu'on fait peut-être qui arrive, là on fait dissemination comme un FIU, on fait une analysis, on fait un report et on submit des côté law enforcement authority. Présent est important pour recevoir feedback from the law enforcement authority pour connaître in terms of like si aux autorités peut pursue avec high investigation or otherwise je peux donner un feedback of the quality of sa examination et FIO aussi là nous pour recevoir sa feedback from sa law enforcement authority agency
nous pour prendre l'information, nous pour sanitiser et nous pour besoin passer ton to a reporting entity. Because after all, a reporting entity qui start the process of analysis by the FIU, then c'est un mérite pour nous envoyer côté law enforcement. So it's only normal comme let's say comme l'exemple comme un lawyer, là on envoie une suspicious transaction, finalement, ou si on va recevoir un feedback of a suspicious transaction qu'on fait, si on a mérite pour continuer sa relation qui on a avec ou client, or whether you would want to terminate à cause du pas match ou risk profiling qu'on fait ça qu'on fait le client, right? Merci. Yes, Mr. Rampal. Si c'est pour ajouter qui honorable tu peux dire aussitôt, ça y est existing design en pratique FIU. La façon que nous share l'information avec les autres FIUs et qui puis pareil special advisor il dit que resident advisor rather il dit que l'information il puis pour l'intelligence pour l'intelligence. Si vous pouvez regarder dans fonction FIU aussitôt, il dit clairement, si vous pouvez 13G, il dit qu'il donne nos habilités pour nous collaborer avec les foreign FIUs. So, given que ça est part of nos fonctions, nous pouvons aller côté reporting entity, nous pouvons demander l'information, nous avons besoin au courant que l'information qui nous peut donner, il peut satisfaire une parmi sa bonne fonction qui nous donne, qui nous mandaté pour nous faire en bas la loi. So, par rapport pour nous chercher l'information, il peut nous collaborer, mais il y a aussi tout externe qui dit qui nous besoin faire si qui nous en est undertaking avec sa other FIU pour protéger confidentialité à l'information qui peut donner, qui est exactement lié pareil nous avons proposition CIFSA pour la loi Australie. Le regarde ça des clauses, Roman 1 et Roman 2, it is exactement même quelque chose qui Australie inclut dans la loi. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable George. Panel, il fait clair, il fait... Mr. Chair, oui, en effet, débat inexhausted. CIFSA, concerne CIFSA, c'est qui un foreign FIU pas bise le FIU CCL pour servir l'information qui gagne donné. Je crois que c'est ça qui concerne. Et je crois, minimum qui CIFSA tient content de voir, c'est si FIU pour donner l'autorisation, sa foreign FIU pour servir à l'information pour une autre raison, qui at least vous informe ça l'autorité contre l'information est sortie. At least information. Pas autres consentement, mais at least informe autres. Would that be a possible way out? Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Ça y existing practice of FIU à cause nous provide l'assistance avec l'autre FIU. Obviously, nous pouvons dire que c'est l'information que nous pouvons provide, et l'information qui sort des public database. C'est une information qui sort part of CDD measures of a reporting entity. So nous faisons clair in terms of like qui l'information qui nous peut donner et qui sont sous sa bonne information. Si il clarifie aux questions. Non, Mr. Monsieur Rampal, pas comprendre moi. Ce qui ça peut aider, c'est que si FIU donne l'information en dehors ou en plus qui l'information peut aider, qu'ils informent sa CSP ou l'endroit où l'information est sortie. At least 10 autres nous donnent l'information avec un tel monde. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Yes, Mr. Svensson. I'm sorry.
I'm a little bit confused why we think that there's an obligation to go back to the reporting entity to identify how the information is used, because if we look in the context of this, you're either responding to a request for information that you maintain, or you're going to a reporting entity requesting information on behalf of a foreign counterpart, and then actually how there's, for me, it seems strange that we feel like that we're under obligation at this stage when you're doing analysis and sharing such analysis with a foreign counterpart, that we think there's an obligation to tell specifically how that information is going to be used by a foreign counterpart. For me, that seems it's a strange concept, and I'm not aware of any jurisdiction that conducts business in such a manner. But maybe I'm missing the question. Thank you. Honorable Pile. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the concern which I have with this issue of going back to the reporting entity, to the person that provided information. The whole point of, say I'm Belgium. I come to the FIU and I ask them for an information, right? So the FIU is providing information because I'm looking into for a specific purpose. Now, first of all, FIU cannot disclose the purpose for which I'm asking that information, because that would be in breach of the whole process of exchanging that information. That's the first part. The second part, FIU gives me that information, and if I understand correctly now, we are saying that FIU should go to the CSP and tell the CSP that I have been asked for information regarding such and such company by the Belgium FIU. But wouldn't that defeat the whole purpose of countering money laundering and financing of terrorism? So you can't go back to the CSP or entity and tell them, I got a request for information to provide information in relation to such issue. I think perhaps that might not have been conveyed correctly. There should be a better way to convey what the industry wants, because to me then that creates the whole, there will be a leak. So today, if you have a case and the police is gathering evidence on a particular case, does the police go around telling everybody they're gathering the evidence from that, well, I'm getting evidence from you because I want to prosecute Mr. Rampal? What will stop you from going to Mr. Rampal and saying, hey, I just got a request from the police asking for information about you? So we've got to look at this problem from different angles. And what I think the House should be reminded about, that this does not only concern CSPs. It concerns every single entity that has an obligation to report. It concerns money changers. It concerns everyone. And because it concerns all of those entities, we should ensure that the law and exchange of information is such that our counterparts, today this is an area where they say we are lacking. We need to ensure that these people don't look at us and say, we're not practicing protectionism in our regime. We want to give you the information. I think we have to be very careful in which direction we want to go here, or unless I misunderstood what the industry wants. Thank you. Thank you, Honorable. Honorable George. Mr. Chair, I think we're arguing about something that doesn't exist. In fact, if we take away that clause from unless onwards, we lose nothing, because the information that will be supplied will be the information which the foreign FIU will seek. And an undertaking will be obtained that they will use it for that purpose. And if they want to use it for another purpose, they will come back and they will seek, and they will get an undertaking to use it for that other purpose. So we don't actually need that unless clause at all. My advice would be that we remove it completely and sorts out the problem. Because the first part of the clause says it allows the FIU to provide information to a foreign counterpart agency and allows it to obtain from that agency an undertaking that it will be used only for purpose A. But if it wants to use it for purpose B, it'll come back and it will make another request, and it'll be limited to purpose B and C and D, etc. So the problem is non-existent in my view. Thank you, Honorable George. Panel, agree we remove the last part?
Honorable Pillay. Thank you, Mr. Chairman. But then you see, I'm trying to wrap my head around what we are doing. So, I am an FIU that requested information. I've got the information today. It's in my hands now. Okay. So basically, we're saying for me to use that information I look at the information and I find that company X and Y were involved in particular activities which were being looked at by the UK Financial Crimes Authority, right? So I need to use that information now to investigate this further. So I go back to the FIU and tell them, I want information X again, but this time I'm going to use it for going to the Financial Crimes Authority of the UK. Does that make sense? Because why would you remove that provision? What that provision says is I've got the information now, so I write back to the FIU and I say, Seychelles FIU, dear Mr. Rampal, whatever, I've got this information today. However, after further investigation on our part, we see that this information is cognizant, relates to another issue that we're investigating. Can we use that information for that other purpose? Yes. So I've got that information which you already sent me, so I use it for that. I think that's what this unless clause tries to capture. Maybe we want to say something else. Thank you, Honorable Pillay. Honorable Ferrari. Mr. Speaker, for a simple person, a simple mind like mine, even if we're dealing with a rogue FIU or an FIU for an FIU that is using it for a purpose other than the purpose that they stated they would need the information for, we have no control over it. We have no control over it. They will have the information, and we are just, the law is just providing for at least some report back to our local FIU that the purpose for which the information was requested has now shifted, has now changed, and we are moving in a direction, and that's all. So the unless clause is redundant as far as I'm concerned. Okay, let's see the panel. Mr. Rampal. Thank you, Mr. Chair. No, which is, c'est pour sa raison, mon go back again to the powers of the FIU. Mechanism y'en a in terms of like for collaboration avec counterpart. Peut-être nous ban l'équipe quand nous peut dire if like let's say par exemple we have a rogue FIU and so forth. This is why il mette que nous besoin un appropriate undertaking qui pour protéger confidentialité l'information qui ne passe tout ça à l'information et qui en contrôle l'information qui ne recevoir. Vous trouvez? Et même en pratique, pareil nous dit, il paraît quelque chose automatique quand l'information est donnée à l'autre FIU, automatiquement il prend l'information, il passe l'onto un law enforcement authority ou il passe l'onto a regulatory body dans un pays côté était. Si à cause premièrement qui les un request pour l'information il va recevoir by FIU. Donc, pour besoin montrer nous ça élément of criminalité qui est suspecté, ok? Et là nous nous satisfaits avec ça, de là qui nous pour collecter l'information pour nous passer tout ça FIU, puis pour l'intelligence, pour l'intelligence. Présent si ça l'autorité, ça FIU il sentit une nécessité pour lui passer l'information tout équivalent FSC ici dans un pays. Il pour besoin retourner contre nous pour lui demander nous si il a passé l'information côté FSC dans son pays. Or otherwise, dans un premier request préliminaire, il peut dire nous, il peut demander nous l'information et in the event qu'il y a any outcome positive, si il peut prendre l'information pour lui passer tout ça équivalent FSC dans un pays. Et similarly aussi, c'est celle que nous faisons. Là, peut-être il y en a un certain cas qui nous déjà travaillé là avec FSC aussi, donc quand nous avons besoin de l'assistance, quand nous contactons FIU, les autres juridictions, et nous mettons clairement que l'information pour servir pour FIU Cécile, et aussi si possible pour nous passer l'information avec FSC Cécile pour les autres regulatory purposes. So, c'est pour ça la raison que je peux dire existing mécanisme est en place. Et
Ça bout code nous peut cause qui nous pour besoin donner l'information ou informe sa reporting entity qui a l'information puis elle servi pour transmettre. Nous besoin be careful aussi là, il y a l'aspect tipping of provision qui nous mettez qui déjà dans la loi existante et aussi dans sa NB côté qui là il y a cases il y a quelque chose comme ça côté nous fait ici qui sa client sa dit monde qui ça c'est l'information peut gagner demander l'oli à l'information pas peut gagner passer tout ça dit monde à cause pour votre pareil honorable tu peux dire si y en a un cas peut gagner investigated il totalement normal qu'on pas capable respecter ça l'information is known to had dit monde qui peut gagner investigated then un case infini disappear, on n'est plus en anything. Vous trouvez? C'est pour ça qu'ils mettent tout ça bonne mesure en place pour faire si que l'information à sa point initial, les pégants analysés par bonne FIUs, personne ne peut connaître sa activité, sa fonction qui peut arriver. Et à ça point qu'il passe on to investigation et sous prosecution et idée là qui sa engagement pour venir avec the relevant party and now they can be part of the process. So nous pouvons imaginer the whole ensemble of a calendar commencer escaler y arrive up to the point of investigation as well. Nous pas envie de jeopardize voir que nous peut être effective mais seulement à chaque fois qu'il y a certaines quelque chose qui peut arriver l'information peut gagner personne et qui ne nous n'a pas cas. Vous trouvez? Merci. Merci, M. Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, avant nous tous, nous avons besoin d'arriver à une conclusion. Si on regarde clause 29, clause 29 est claire. Nous n'avons pas besoin dans Functions and Powers of FIU, lui-même lit sa clause, il dit FIU ici est capable de collaborer avec bon foreign FIUs et supply information. Perfect, personne n'a pas aucun problème avec ça. Clause 29D, il dit que si FIU ici, pour supply cette information avec un FIU dehors, il a besoin d'obtenir un undertaking avec sa FIU dehors qui est pour servir cette information pour X. Personne n'a pas aucun problème avec ça. This is the function of FIUs. Mais, sa unless clause, il dit que si ça l'autorité dehors, ça FIU dehors, il dit avec FIU ici, mon pas pour servir à l'information, c'est pour X, mais mon pour servir aussi pour Y, et FIU il donne ça à l'autorité. Là, quel problème est arrivé? À cause tout le monde, il y a FIU pour besoin de donner. Even the unless clause says, unless the foreign counterpart agency seeks and obtains the agreement of the FIU. Donc, FIU is going to have to give that thing anyway. Donc, au lieu laisse l'interprétation moyenne que ça foreign FIU pour dire I want to use it for X, but I may use it for Y. Et ici nous dit yes. Ça qui ça peut dire c'est si on veut use it for A, dit I want to use it for A, on a une permission. Si on veut présenter service for B, on retourner, on demande for B as well. Mais on pas pour capable faire in just one go, que tu peux demander pour A, but I may use it for B. That's the only issue. Et si nous utilisons un unless clause, FIU, the local FIU still has to give the authority, but it gives it every specific time instead of once generally. Je crois que c'est ça l'interprétation. Merci, honorable George. Panel, vous acceptez?
Panel? Monsieur Rampal ou bien? Oui, Mr. Chairman, you Ministre? okay? Accepté. OK. On fait ça amendement honorable George. Monsieur, Mr. Chair? Yes. Merci. Done. OK. Aucun les autres amendements dans part 5? Non, Mr. Chair, nous avons point vote le part 5 s'il n'y a pas aucun des autres commentaires. Merci, honorable George. Bon, nous pour prendre un vote le part 5, Functions of FIU, qui compris clause 27 jusqu'à 29 et qui ne forme pas sa bill. On va demander tout le monde qui faveur, as amended. Part 5 as amended. Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, Mr. Chair. 23 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci, Madame Deputy Clerk. Ça veut dire part 5 as amended, il est approuvé par l'Assemblée nationale. Bon, nous pour break là, pour lunch, et nous pour retourner des airs pour continuation stage comité. Yes, honorable Pile. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, je connais nous public, so moi, je suis content de faire un plaidoirie avec le ministère des Finances, le panel qui l'a devant, pour faire notre travail plus facile. Nous allons l'Assemblée et nous pouvons regarder les différents commentaires qui viennent. Les autres qui supposent être experts. So, à la 6 pendant le break, get ça bon commentaire, à cause après-midi, là, nous venons, faire les plus facile pour nous connaître, côté les autres stands comme régulateur vis-à-vis ça bon commentaire. À cause nous voir, nous comme l'Assemblée qui peut faire bonne proposition. Merci, honorable Pile. Et c'est ça qui m'en sait passer hier, c'est ça message qui m'en sait passer hier, qui nous tous nous sait suivre, bon commentaire, track version, qui est capable de faciliter notre travail un peu plus. Yes, honorable George. Merci, Mr. Chair. Moi, j'ai envie de demander l'excuse. Mon pas absent pour un premier 15 minutes après-midi désert. Vice Chair va Vice Chair aussi absent. L'honorable Sébastien Pilet, il va guider nous travail pour sa première 15 minutes. D'accord. Et après, moi, venir. Moi, j'ai un petit appointement en cours désert. Merci. Pour l'information, bon membre Assembly Business Committee, nous pouvons aussi mettre dans Speakers Conference Room, NA. Okay, pour nous regarder un petit peu travail semaine prochaine avec son semaine ensuite. Bon, nous pour un break, nous retournons des heures.